Hey guys. Hello. Hello. Все отлично. Привет. Привет, да. Привет. Hey, well done. So, Matt, I would suggest the following. I will just introduce the team, right? And then Sure. I will ask you to introduce yourself. And then I will translate it for the guys. And then we start with the first question. Is this okay? Yeah, sure. So, yeah, there will be translations involved. So please keep that in mind. Okay. All right, good. So we have on the team, we have Digital Nation. So the team is called Digital Nation. So this is a group of Russian-speaking MLM experts, Russian-speaking leaders. Okay. So they would operate in all Russian-speaking countries. They are YouTubers, influencers, bloggers, and they also do offline stuff if needed. So we have Vlad from Ukraine. So he has a YouTube channel. He has blogs. So he is working out of Ukraine, but targeting all Russian-speaking countries. We have Eduard. Perfect. He is from Russia. He does YouTube. Oh, I think I've seen your YouTube, man. Yeah. Yeah. You guys are familiar. Looks familiar, you guys. Yeah. So Eduard made a video review, I think, a couple of days ago, and this is going viral now in the Russian-speaking space. So, so they are just warming up. After 10 days, they have 500,000 of turnover, and this is what they call a warm-up. So we can expect much more from those guys. And we have also Ivar on the phone. As you can see from his picture, he is a mining expert, but he is also into MLM. And all three of them have built big teams in the past, like thousands of people. And now they joined Cloud Token like 10 days ago, right? So this is the team. And now, if you wouldn't mind, just a few words about yourself. So I'm Matthew. I'm Matthew Suen. I'm from Hong Kong. Working with Ronald for around a year or so. With Detective for quite a bit. And then right now Rod is the Chief Technology Officer of Cloud Token, obviously. So I'm assisting him in different technical issues and then answering questions for the leaders, etc. So yeah. Okay, thank you. Значит, Matthew Suen, вы знаете, кто это такой, он так называемый CTO, то есть руководитель по технологии. Вот. Он сотрудничает с Рональдом Ай, которого вы все знаете, уже примерно год. Да, он как бы на данный момент выступает как его ассистент, но в принципе он имеет все то же знание, то есть он может ответить на все вопросы так же, как и Рональд. Okay, so we start with the first question, okay, Matt? Absolutely, yeah. Итак, ребят, первый вопрос. Так. Влад, давай, наверное, ты начни по поводу Jarvis. Вопрос по поводу Jarvis. Как вообще влияет на доходность, когда объем средств растет? Потому что сейчас заходит уже в систему, как мы понимаем, десятки миллионов долларов. И как сохраняется такая вот доходность 8-12% в месяц? Не несет ли это нагрузки на систему? So the first question is, so as far as the Jarvis AI volumes, so we see that more and more volumes are coming in, so we can track everything on blockchain. So how is this big inflow of volumes impacting the profitability? Will it stay stable? Will it move up or down? So how can you handle these big volumes in Jarvis, and what is the impact on the profitability? All right. So right now we are at the stage of growing. We are around 10% to 12% of finance trading volume of Bitcoin. You can translate that first because it's quite long. Yeah. 10 to 12% of the Binance volume. Yeah, around of BTC trading, Bitcoin trading. So from all the Binance volume, your trading is representing 10 to 12%. Jarvis trading, yes, correct. Oh, wow. Okay, let me translate. Значит, из всех объемов торговли на Binance, Cloud Token составляет на данный момент от 10 до 12%. Это первая часть ответа. All right, okay. So from there onwards, when we reach, Jarvis will have an upper limit. So we will not let Jarvis grow continuously until
unbelief amount. Because if we hit too much in volume, which means in the market we're trading with our own, so it's definitely ridiculous. So yeah, your turn. Значит, объемы, как сказать, объемы торговли в Jarvis AI ограничены. Да? Сейчас мы растем очень равномерно, то есть объемы растут, но объемы будут ограничены, и в один прекрасный момент Jarvis AI остановится и, то есть, закроет прием средств и будет торговать с этими средствами. Okay, Matt? So unlike other projects, they do not care about the actual trade because they are not really doing a real one. So they will just keep on sucking in money, and then until one day they cannot take care. So for our side, we are actually talking with an Akiri. They're doing the calculation for us. So we'll know we'll have a maximum amount inside Jarvis. So take it Jarvis as in a premium investment option, because Jarvis will be definitely the highest return on investment from now on. Later on, we will be rolling out other projects, but Jarvis will have a limited amount of members that can attend, and then a upper limit of cryptocurrency that you can store inside Jarvis to trade as well. Окей, значит, он говорит, что многие проекты принимают деньги до бесконечности, да, то есть, как он сказал, всасывают деньги постоянно и заявляют, что они на самом деле торгуют, но торговля может быть обеспечена только при определенных объемах, поэтому они остановят приток в определенное время, чтобы торговля могла происходить, потому что есть определенные объемы, при которых уже торговля не может происходить, да? Вот. И на данный момент этот объем подсчитывается специалистами, и как только этот объем будет достигнут, проект закрывается и открывается новый проект. Okay. And as you're aware, right now we have a chart. Within 30 days is 10%. After 30 days is 1%. So in this case, later on we will remove that, so everyone can exit Jarvis anytime for free. But as I mentioned earlier, there is a limit upper amount. So which means, for example, because I don't know the precise number, for example, there are 100 coders. For users, like for any cloud token users, only 100 coders to trade in Jarvis. For example, is 1 Bitcoin each maximum. So if you exit Jarvis, then those who are queuing up, they will fill in the gap. So which means you can exit anytime. It's just that when you want to return back into Jarvis, you will need to queue up, line up. Okay. Yes, I'm still here. Значит, интересный момент он рассказал, что долгосрочная или среднесрочная цель у компании отменить вот этот штраф для вывода тела депозита. То есть вот этот штраф будет постоянно уменьшаться, и когда-нибудь он просто пропадет. Вот. И если люди останавливают Jarvis, то есть выходят из торговли, то новый человек, который стоит в очереди, занимает его место. Чтобы опять вернуться в Jarvis, человеку, который вышел, придется встать в очередь, чтобы получить место в Jarvis. Okay, Matt, thank you. So we can start with the second question. Yeah, sure. Такой вопрос по поводу количества. Какое сейчас количество пользователей именно Cloud Wallet кошельком? Какая перспектива, допустим, количества пользователей к концу года? И, соответственно, сколько уже сейчас токенов CTO находится на руках у участников, то есть в обороте, циркулирует? Okay, понял. So the next question is, how many users do we have today, and how many do you expect by the end of this year, and how many CTOs are now in circulation or being used right now? All right. So for the precise number, I'll still need to get the update with the tech team. But last week when I checked, it was 260,000 members at the moment. And then what else number you're looking for? And then running in circulation.
So running in circulation, it's close to 100 million. That's what I remember, if I'm correct. Yeah, it's almost close to 100 million. So expected user, I cannot tell you because I really don't know. It's growing exponentially because what we were expecting the 12th of May launch of the cloud token project, but in fact, because that was prepared for, and we were expecting a couple thousand of members at that time, but at that time we already hit 110,000 members. So I really cannot. Yeah, it's hard to predict. Okay, understand. Thank you. Thank you, Matt. Let me translate. Значит, на данный момент он точно не может сказать, но неделю назад было 260 тысяч участников. Вот. То есть это превзошло все ожидания компании. То есть они на официальном старте ожидали несколько тысяч участников, а на самом деле их было 110 тысяч. То есть 12 мая было 110 тысяч участников. Поэтому ему очень-очень тяжело сказать, сколько их будет в конце года, потому что рост экспоненциальный. То есть невозможно. In addition to that, I want to add some notes as well, because I believe you guys will be facing slower transactions and then slower transfer from CTO to Ethereum, things like that. It's because we keep on actively adding nodes to increase the speed. But the thing is, the user who wants to join Javas, do the transfer, etc., is too much. Every day we have way too much new members and new transactions happening. That's the reason why it's kind of stuck. Sometimes it happens. But of course, we are at the same time finding solutions to add in more nodes, make it faster for the users, a more seamless experience. Окей, thank you. Значит, в циркуляции сколько? 100 миллионов токенов, он сказал. И только что он добавил, что конвертация с CTO в Ethereum на данный момент может длиться немного дольше, чем мы ожидаем. То есть очень много транзакций. Транзакции растут, то есть количество транзакций растет очень быстро, поэтому они усиливают сеть, да, добавляют ноды, но на данный момент конвертация происходит очень долго, так что он приносит свои извинения, но они над этим работают, они добавляют мощности, добавляют ноды, то есть они просто не ожидали такое количество новых юзеров и такое количество конвертаций. Окей? Thank you, Matt. Okay, and one more thing to explain, just to explain. We are losing you. Listen, I believe maybe one of you guys have been using other wallets before, have experiences. You do not face that in other wallets because it's not on chain. It's not written on blockchain. You don't reflect that. You don't have to communicate. The only time that those wallets have to communicate with the public blockchain is when you deposit the cryptocurrency inside the wallet and withdraw the cryptocurrency. When you store the wallet when you store your crypto inside the wallet, it's already centralized. It belongs to the project itself already. You do not have any rights or any cause of it. But in our system, everything is written on chain. So no matter payouts, joining Javas, exit Javas, transfer, etc., everything is on chain. That's why we are facing so many issues, because those are not just numbers that shows you. It's actually on blockchain. Okay, thanks. Значит, он продолжает объяснять, почему, то есть откуда вот эти все задержки, потому что кошелек на самом деле, ну, мы уже с вами на эту тему общались, он на самом деле сидит на блокчейне, на сети, да, то есть каждый раз, когда мы конвертируем, все отражается на блокчейне. Он говорит, если вы пользовались другими кошельками до этого, ну, в вашем случае вас это не касается, но есть кошельки, где происходит конвертация, ее видно только в личном кабинете. То есть на самом деле ее на блокчейне не видно, эту конвертацию. А здесь у нас настоящий кошелек, то есть каждая конвертация создает транзакцию на блокчейне. И поэтому все это длится, да, то есть это же комплексный процесс, и поэтому
ну, как сказать, с растущим количеством транзакций больше задержит. Okay, so we go to the next question, man? Yeah, sure. Окей, ребят, следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Его задают у нас и в личках, и в чатах. Тем не менее, хотелось бы, чтобы ответил именно Мэтт, закрыть все вопросы. То есть за счет чего растет цена на токен и какие обстоятельства влияют вообще на его рост. Okay, so the next question is regarding the price mechanism of the CTO token. Yeah. So, yeah, just an explanation how the price is regulated. So it's the total circulation that we have inside the market as one, and then I believe you have the whole equation. So it's three elements. One is the total. Just send them the equation later. But three key elements is one is the total circulation that we have. Second would be how many people transfer their CTO to Ethereum. Okay, the second thing, and then also it would be depending on 1 second. Sorry, someone is calling. Let me cut this call. And also that would be the Jarvis profit. So it's the total the Jarvis profit divide the total circulation in market, and then those who transfer the CTO minus the transferred CTO to Ethereum. You get what I'm saying? Yes. So yes. Yeah, because you understand that, right? So yeah. Yeah, I knew it. It's just for the people, you know, that are asking. So, значит, три фактора влияют на цену, на ценообразование. То есть первый фактор – это общая циркуляция, то есть сколько монет в циркуляции, мы только что узнали, 100 миллионов на данный момент. Второй фактор – сколько людей конвертируют CTO в эфириум. И третий фактор – доходность робота Jarvis AI. То есть эти три фактора влияют на ценообразование токена. Okay, thank you, Matt. Yeah, but just to additionally as well, so we do not have those mechanism of burning coins or I don't know, some sort of funny things that drive the price up immediately. We do not have that. Do not have those. So that's why you can also see that the price is not fluctuating a lot, because that's how it makes sense. Because it depends on how much Jarvis has paid out, how much Jarvis earn, and then how many users transfer their CTO. Of course, people are transferring their CTO, and of course, Jarvis is making a certain amount of money, and then in circulation, of course, it's paying out. So that's how the math grows. Okay, good, thank you. Ну, он, значит, добавил, что никаких дополнительных манипуляций со стороны компании, что касается цены, не происходит. То есть они не сжигают монеты, да. И других манипуляций тоже никаких нету, поэтому цена часто не меняется. То есть бывают дни, бывает, что там пройдет 3-4 дня без изменения цены. То есть поэтому цена стабильная, да, то есть стабильно растет, потому что всего лишь влияют три фактора на ценообразование. Окей. Кто следующий? Я. Когда планируется следующий продукт и будет ли там доходность ниже, чем в Jarvis сейчас? Okay, so Matt, the next question is, when do you plan to launch the next project or product, and how will the profit change? И еще, will it be higher, lower? Будут ли они существовать параллельно, или это произойдет, когда уже наполнится Jarvis? То, о чем мы говорили вначале. Will those the new project, will it exist in parallel to Jarvis, or will Jarvis have to be discontinued first before the new project starts? Parallel. Okay, so it will be parallel, of course, because Jarvis will, like I said, keep on running. It's the best option. In a way, it's the best investment option at the moment. Later on, if I roll out, for example, I roll out a Matthew coin. It is doing this and that, ABC, whatever I do, FMB or whatsoever. Then I'm looking for a certain amount of investment. I have my business plan, this and that, because actually there are lots of real businesses and actually including FMB as well,
they are talking to us. They have around 20 something outlets in Singapore, and they are looking for a platform to fundraise. And if, for example, I promise you 3 months in return, 10%, 3 months, 10%, but I'm going to lock your Ethereum for 3 months. And after 3 months, I give you 10% back in total, everything back to you. So there will be these kind of different options rolling out. But at the meantime, Jarvis will always still be running. It's just you have a maximum amount, and then every individual has a maximum investment amount as well. Окей, understood. Значит, новый проект будет работать параллельно к Jarvis. То есть Jarvis будет постоянно работать. Другое дело, что принимать средства он будет не всегда. Но хотя, если люди выходят, то новые могут заходить, естественно. То есть, мы уже говорили об этой очереди, да, если вот кто-то вышел, следующий, кто в очереди, занимает его место. Вот. Дополнительные проекты, они будут отличаться от Jarvis, но он сказал, что Jarvis на данный момент и, скорее всего, постоянно будет самым выгодным предложением. Да? То есть новый проект может иметь совсем другие условия, да? Совсем другую доходность. Но он говорит, что Jarvis, такая политика у компании, будет всегда быть самым лучшим предложением. Так, мы можем следующий вопрос, получится, задать? Да, иди давай. Такой вопрос. Какая взаимосвязь между проектом Bit System и Cloud токеном? И я так понимаю, продукт Bit System это блокчейн Aura, который нам показывали, 27 тысяч транзакций в секунду. Будет ли это блокчейном Cloud токена? И когда мы сможем его видеть, какой-то блокчейн Explorer по Cloud токену, чтобы отслеживать эти операции именно в каком-то блокчейне по этим токенам? Понял, спасибо. So Matt, the next question is about the relationship between Cloud token, the Bit System, and Aura. So the understanding is, and one additional question: when will we see the new blockchain live? I mean, when will the CTO be trackable on the blockchain? Understood. Okay. So Aura, A-U-R-A-E, is actually the technology belongs to Rono. Okay. So it's the 4th generation blockchain that comes up with it. Is treat it like a Linux operation system, first of all. And explain Eugene first. Yeah, okay. Значит, Aura — это технология, которую разработал Рональд и его команда. Вот. Она будет основой для блокчейна Bit System. Aura — это работает на основе Linux. Да? Это первая часть. So Bit System, it starts with Bit as in a company, a Singapore registered company, Bit Pte Limited. It's a company that it's a partnership between Rono, Zhao Zhen Zhao, WBF, and me. So the shareholder, this is how it is. So Bit System. So okay, let me translate this piece. Okay. Sorry. Значит, so Bit is basically Aura. Is a bit different because of the switch, but we can elaborate that later. So more tech that Ronald can answer. But Aura core technology. Bit is built on top of Aura. So it's like the same blockchain. The basic protocol belongs to Ronald. So Ronald actually owns the technology, and Cloud is built on top of, you can say, Bit System or Aura. So from now on, actually, for the world to easier understand, use Aura, AURAE.io, Aura, online. That's the protocol that we have. That's the core of 4.0 blockchain technology, the mobile blockchain network. That's from Ronald. Yeah. Okay, thank you, man. Значит, сначала компания Bit System. У этой компании 3 основных владельца. Да? Одним является Рональд, вторым Мэфью и третьим Шэнь Зао, который также является основателем компании WBF. Вот. То есть, как понять Aura и как понять Bit System?
Core — это значит ядро, да, то есть это сама технология, да, а Bit Beta System — это как бы оболочка или, можно сказать, интерфейс, да, а Cloud Token будет построен именно на Bit Beta System, то есть первый уровень Aura, сверху Bit Beta System, и Cloud Token будет использовать всю эту технологию, да? Okay. So yeah, to easily understand for people, I would suggest in the future, just say Aurae, A-U-R-A-E. Yeah. Aurae. Mm-hmm. All right. So, So when is the Block Explorer being? Okay. So the Block Explorer, actually, we're busy working on it, but right now, Ronald, because he's fully focusing on building the cloud itself, Aurae will be an open source platform, so it will be free for anyone. There will be no mining, no token. We're not going to do an ICO, so it will be a free operation system like Linux. So that's the future, and we are looking to hopefully before the end of the year to build everything to be open source. Once cloud is stable, Ronald will be fully focusing on building that for people to search online. So there will be like Ethers, those tools, those libraries for people to build, for coders to build. We're looking at the end of the year, and probably before that, around September time, we can have an explorer, probably like a beta scan explorer, to let people to track the transaction happening on. Okay, good news. Ну, значит, я его еще спросил, когда все-таки блокчейн запустится. Во-первых, он сказал, что надо выговаривать Aurae, да? То есть многие говорят Aura, а правильно Aurae. Это будет open source код, то есть открытый источник, каждый может им пользоваться. Вот. Не будет майнинга, не будет никакого ICO, это будет открытый блокчейн. Вот. Рональд его разрабатывал очень так усердно, пока не появился Cloud Token, то есть сейчас он немножко поменял фокус, сейчас он занимается в основном только Cloud Token, и как только Cloud Token начнет стабильно работать, они опять усилят работу над блокчейном, и они думают, что, скорее всего, где-то к сентябрю уже можно будет отслеживать CTO токены, все транзакции на этом новом блокчейне. Yeah, so currently CTO is indeed running on Aurae, but it's raw data, so it's very raw data. To use time to build that into something that's readable for human being, it takes quite a number of time and effort. So Ron has to sit down and do that, while me and him are always traveling at the moment and busy working on the architecture in Cloud Token. Keep on adding new features and stuff. So pipeline we have scheduled, that will be September, to build that, to let everyone can read. And Cloud Token will probably be one of the first projects to be on Aurae, because actually we have a few more built on Aurae before, but yeah, it will be one of the very first 10 ones that you will be able to check. Okay, good. Значит, Cloud Token, то есть CTO уже работает на основе Aurae. Просто Aurae на данный момент очень такая сырая система, которую нельзя предоставить конечному пользователю. Да? То есть ее надо привести, как сказать, в рабочее состояние. То есть в такое состояние, в котором люди начнут его понимать. То есть сейчас только технари могут понять, что происходит. А сам интерфейс, то есть для конечного клиента, так чтобы клиент все видел и понимал, эта версия выйдет, скорее всего, в сентябре. И он добавил, что Cloud Token будет первый проект, который будет работать на основе Aurae. То есть есть ряд других проектов, которые будут работать на блокчейне Aurae, но Cloud Token будет первым. Окей? Кто следующий? Я. Интересует еще такой вопрос. Будет ли возможность обмена криптовалюты одну на другую внутри кошелька, то есть там эфириум на биткоин или эфириум на USDT, ну и так далее. Если будет, то когда?
Okay, so Matt, the next question is, will there be an option of exchanging different pairs of cryptocurrency within cloud token, like Bitcoin to Ethereum? Yeah. Okay, so at this moment, we only have Ethereum, right? That's for easier flow of Javas to control, because Javas only needs to store Ethereum to pay out the users. If CTO could be transferred to a lot more of cryptocurrency, which means Javas need to. Oh, we are losing you, man. For example, Dogecoin, Dash, whatsoever, and then you will have to store a lot more cryptocurrency, which means the trading volume will be less. Eugene first. I'll continue later. Yes, so you were breaking up a bit, but I hope I understood. Okay. I'll do it again. I'll say that again. You hear me now? Yes. Okay. So the reason why right now CTO can only be transferred to Ethereum is because it's easier for Javas to store. We only have to store Ethereum so that to pay out users, they can always go to other exchange to do the exchange, right? So we will have more trading volume to trade instead of store it and wait to pay it to users. If we have to do Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, whatever we have inside the wallet, we will have to store a lot more, which means trading is less. Explain that first, please. Окей. На данный момент, вы сами знаете, конвертация происходит только между CTO и эфириумом. Эфириум они используют в качестве, как сказать, монеты, которая сохраняется, да, для трейдинга и для выплат. Да, то есть на данный момент им очень удобно работать с эфириумом, да, нежели с другими монетами, как биткоин. Это первая часть ответа. Okay, man? Okay, so in the future, we are going to build, we have already in pipeline as well, to build a peer-to-peer exchange inside the cloud token wallet. So user and users, in between users, you can do your decentralized exchange. For example, I'm now selling Bitcoin in cloud token platform. I sell Bitcoin. I put the price, whatever, $7,000. And then me and you, for example, Eugene, you sold my Bitcoin. You want to buy it for $7,000. So you press buy. And then my Matthew's Bitcoin will be locked inside the cloud pool. And then Eugene will have to deposit me. So I will say I want bank transfer, I want PayPal, or I want cash in person. Then Eugene send me money, Matthew receive money. Then I will press release coin. Then I release the coin to you. As simple as that. So there will be a peer-to-peer exchange built inside the wallet itself. We have that in pipeline already by the end of the year as well, if everything goes well. Okay, cool. That's cool stuff. Значит, они работают над собственным обменником, который будет работать в режиме peer-to-peer, да, от пользователя к пользователю. То есть вы сможете в будущем выставлять на продажу, допустим, биткоин, покупатель будет платить CTO, да? То есть любую валюту можно будет продать любому. Это будет работать как аукцион, что ли, да, выставляешь там. Да, там уже есть, я видел функционал, намекающий на это в разделе Convertation, там, по-моему, есть кнопка Buy. По-моему, наверное, это к этому относится. Как кнопка называется, Эдик? Buy. Кнопка Buy в разделе CTO токен, там есть кнопка Buy, и есть намек на то, что там вот как раз-таки будет типа P2P обменка с этим аукционом, как на децентрализованной бирже, по типу того. Намек на это. Да, он сказал, что они уже начали, в принципе, разрабатывать и к концу года хотят запустить. Ну, наверное, это и есть. Сейчас я спрошу. So, Matt, there is a button in cloud, in the app. It's called Buy. So, is this where this feature will be positioned or will be located? No, so no. Actually, that one is for a limit amount. For example, because we are not. First of all, everyone inside the cloud token system itself. So we are not an ICO. Just to clarify again,
We're not an ICO. So there are no ownership of tokens of any sort of management team or running team or tech team whatsoever. Even Ronald himself, he has to pay to buy crypto to put into Jarvis to get the payout. Explain that first, thanks. То есть он не устает повторять, что на самом деле Cloud токен... кстати, кнопка нет, кнопка совсем другая. Это не относится к этому функционалу. Но он не устает повторять, что Cloud токен это не ICO. Я так предполагаю, что они это говорят, чтобы не иметь потенциального конфликта с регуляторами, потому что они не хотят быть security токеном, они хотят быть utility токеном, да, то есть тут меньше, как сказать, потенциальных конфликтов с регулятором. Вот. Что насчет? Участники, даже совладельцы, не получают бесплатных монет, да, то есть даже тот же самый Рональд должен купить криптовалюту, завести ее в Jarvis AI и запустить робот. Он от компании бесплатных монет не получает. То есть иначе никак их не получить? Нет. But for we have one thing in mind is we may let users to buy Cloud token with maybe. We lost you for a second, Matt. Can you repeat? 0.5 Ethereum to purchase as in a good gesture for early members. That's it. So that's the only purpose of that button. You're not going to be able to just buy CTO like that in like any time. Not like that. No way. So it will be like a discount, like a promotion for early members. That's it. Okay, understood. Вы меня еще слышите? А то мне подзвонили. Да, слышим. Мешает мне. Значит, эта кнопка, Эдик, про которую ты спрашивал, она будет использоваться для спецакций. Да, там можно будет купить CTO токены, там, на пол эфира, он сказал, можно будет купить на какой-то ограниченный период времени. Да, то есть это будет простая промо-акция. Да. Окей, Matt, understood? Yep. Следующий вопрос по поводу мероприятия, которое пройдет в Малайзии. Есть ли какие-то более точные даты и какие условия для того, чтобы принять участие? Мы хотим туда полететь. Да, я понял. Okay, Matt, so the next question is related to the next big global event. So we heard it will take place in Malaysia. But can you confirm and when will we have details and how to qualify for participation in this event? Okay, so for this event, indeed it will be in KL. So because of the open launch of our office, of our big major base, so it will be a very prestige area in KL Central. So next to it has a lot of 5-star hotels. Just right next to us is St. Regis and then Aloft, etc. So we are in a A-class commercial building, which is called, let me think, Q Central building, I think. Yeah, Q Central. So, that will be the launch. So, renovation right now is 8 more weeks, I think. That's what the renovator promises, but you never know. So, yeah. The event will be around July time, I would say, around that time. Have not confirmed yet. Once confirmed, we'll release our official statement. Everyone can purchase ticket and come. So that's for everyone. But the office itself, we are only opening for a certain level or above members because we don't want our engineers and traders, a part of our engineers and traders to be disturbed too much. So that's two things. So office, there will be for certain level, and for event, it will be for everyone. Okay, thank you. Значит, сначала офис будет в Куала-Лумпур, столица Малайзии, в очень престижном районе, какое-то там здание, бизнес-здание, Q-центр, что ли называется, я забыл. Но сказал, что очень шикарный район, бизнес-центр. Вот. Там сейчас ремонт проводится, через 8 недель примерно офис будет готов. Вот. Чтобы туда попасть, надо иметь определенный статус. Он не сказал, какой.
но, по-моему, я где-то слышал, что C2 надо быть минимум. Они не хотят туда заводить большие толпы, естественно, потому что они будут мешать работать сотрудникам, да, инженерам. Вот. Ивент будет тоже в Куала-Лумпур. Даты он не может подтвердить, но участвовать может абсолютно каждый человек. То есть купить билеты сможет любой человек. Без особых условий, никакого статуса не надо иметь. Билеты, я так понял, можно будет купить, примерная цена билетов. За CTO можно купить? И можно не за всего его купить. So just a question around the price for this event, and can it be paid with CTO? Just approximately. I believe so. I believe so. Of course, we'll take CTO as in an option. Of course, we do. That's no doubt. But I do not know the price because we don't know the cost yet. But we're not looking to like make huge revenue from it. So it will be basically cost price of what we're going to spend. So yeah, it will be reasonable price. It's definitely not gonna be. I'm asking you for 1 million CTO for one ticket. Okay, thank you. Цена будет разумная, потому что они хотят только покрыть свои расходы, да, они не хотят заработать на этом событии. И, естественно, они будут принимать CTO, да, это даже не вопрос. Вот. Но он думает, что цена будет все-таки разумная. А, кстати, Таиланд стоил $150 на человека. Ну, Куала-Лумпур, наверное, будет немножко дороже, я так подразумеваю. Как бы город дороже немножко, чем Бангкок. Еще вопросы есть, ребят? Я думаю, вопросов нет. На основные вопросы Мэтт ответил. Ну, еще, может, такой вопрос, который тоже, ну, это, он, наверное, будет больше тоже для людей, которые будут смотреть эту презентацию, для людей, которые общаются в чате и в социальных сетях. Ну, все мы знаем, что помимо клауд-токена есть похожие кошельки, не будем называть их названия, но хотелось бы поинтересоваться, есть ли какие-то преимущества клауд-токена перед этими остальными компаниями-кошельками, и если есть, то какие? Okay, so, well, we basically know the answer to this question, but we would like to hear it from you, to hear your perspective. I mean, there are many competitive wallets on the market, as you might know, and we basically want to know what makes Cloud Token different from all other competitive wallets. Okay, so most of the wallet that you see inside the market is actually centralized wallet. So that's one thing. So what we're doing is a centralized wallet. So money goes into the account for other wallets. It belongs, cryptocurrency goes inside to the other accounts, other wallets. It belongs to the project itself already. It doesn't belong to you. But in our case, it's a decentralized wallet. So I believe this week we're rolling out the private key for each particular cryptocurrency, probably Ethereum first. So you can get your private key, export it to Token. You can see the shadow, like it's like a mirror. So you will be able to see your balance inside the public on the public blockchain, and also inside the cryptocurrency wallet of cloud. That's one thing first. Centralized versus decentralized. Yeah, okay. So, значит, он говорит, что либо все, либо почти все конкурентные кошельки, они централизованные. То есть все деньги управляются компанией. Да? Cloud Token децентрализованный кошелек, то есть все отслеживается на блокчейне. Ну, мы уже на эту тему говорили, да, если вы CTO конвертируете на эфиры, вы сразу же видите это на блокчейне. В других кошельках вы только это видите в личном кабинете. Да? То есть это первый момент, да, децентрализованный против централизованный. Кстати, приватные ключи выпустят либо на этой неделе, либо на следующей. Сначала на эфире выпустят. Okay? Отлично. It matters because, Мы их можем взять из кошельков, правильно? Sorry, Matt, go ahead. Yeah. It matters a lot. It's because other projects, they're using traditional banking way. Money you give it, crypto, you give it to them, they have control. So basically, they're using the centralized method. We package it and then tell you it's blockchain.
So it is different. It's not different. Blockchain is totally a game-changing thing, I believe, for all of you guys. That's one of the reasons why you guys are on board. So we're not going to use the traditional way to do the same shit again. As simple as that. Okay. Но другие кошельки, они работают как банки. То есть консенсус имеют владельцы проектов, получается. То есть все централизовано. Они не хотят работать в этой схеме, они живут по принципу децентрализации, да, блокчейн. То есть они на самом деле хотят быть децентрализованным, настоящим блокчейн, как сказать, предприятием. Okay. Second thing. Second thing would be the actual trading that we are doing. So I bet you have seen online the Yes, we have. The actual open orders and stuff. And we're gonna spend some time, because right now we don't have time at the moment, but we're gonna spend some time to do proper video of him demonstrating it. And then also inside the KL office, you will see live trading inside the office. So we're gonna show it on big, huge screen for everyone to see. That come to the office, you can film not whatever you want, but you can film those particular parts to see the actual trade of Jarvis on Binance, on other exchanges. The reason why we are right now only showing Binance, we're actually trading on 38 exchanges. But right now we're showing Binance because the volume is huge. So that's why there are lots more orders going on. Jarvis is not trading like 24 seconds. Most of the time it's learning. And then it put orders, you remove it, orders, cancel it, and then hey pop. So it's like that. So we are one of the project that have, I think, I cannot say the only one, but I'm quite familiar with most of the projects which they do not have that this AI bot. They don't have the calculation, they don't have the algorithm behind it. So we have a real thing running, making profit, and real is what it matters. Yes. Okay, good, thank you. Значит, второй момент – подтверждение реальной торговли. Да? То есть вы, наверное, видели уже все эти видео, которые показывал Рональд Ай. Да? То есть он показывал бота, как он торгует в режиме лайв. Да? То есть он лайв показывал, как происходит торговля. И в новом офисе в Куала-Лумпур будет отдельная комната для демонстрации торговли. То есть там будет живая торговля на большом экране, и все посетители этого офиса смогут вживую увидеть, что происходит в режиме real-time, да? Какие торги проводятся на биржах. В основном в отчетах мы видим отчеты по Binance. То есть почему? Потому что на самом деле это они торгуют на 38 биржах, но чаще всего мы увидим Binance, потому что через Binance идут основные объемы, да? Больше 90%. Okay, so to explain a bit more as well, right now you see inside there open orders in the wallet app, right? So S is for selling act that Jarvis did. B is for buying acts that Jarvis did. L is for learning. So L is a learning process of Jarvis. You can see how he learns. So sometimes you see L, but it's like 20,000%. It sounds ridiculous, but it's not. It's because Jarvis is using that previous point that what Ethereum worth at that moment. For example, like 6 years ago. Then until today, the margin is 20,000%. So it learns from that point to this point. Whatever happened in the market now, it becomes this result. So L is for learning, S is for selling, B is for buying. Bear that in mind. Окей. Ну, значит, вы видите все ордера в разделе Order History в приложении, да? И вы видите перед каждым ордером букву. Да? B – это buy, то есть покупка. Потом есть S – это sell, то есть продажа. И есть еще буква L. L – это learning, то есть робот изучает монету, изучает всю историю и потом выдает рекомендацию, что с этой монетой делать. То
то есть как ее закупать, по какой цене. То есть 3 разных вида ордеров. Да? Okay, man? Okay. Yeah. Okay. Third thing. Oh, it's hard. Let me think. Okay. Third thing. Rono is in other projects. There will be no chance that you see their CTO because they just buy the engine in Shenzhen, China, and then they just run it with some customer service, and that's it. They don't have an active development. They don't have an actual CTO. Those are just foreigners, like, no offense, but white guys that you pay them a couple $1,000 and they pretend that they're the CEO or CTO. And then you just see them in events talking nonsense and they don't know about tech at all. But Rono is different. Rono is Rono. He used to be national defense, things like that. So, yeah, Rono is Rono. For other projects, you don't see a CTO, and now you see him. If this guy is planning to run a raid, he won't be that stupid to come up to see you guys. Okay. Yeah. Значит, третий момент. У Cloud Token есть нечто, чего нету ни у какого другого кошелька. Это Рональд. Да? То есть Рональд, он на самом деле разрабатывает активно проект. Да? У других кошельков есть, как бы сказать, как он это назвал, подставные разработчики. Да? На самом деле они закупают всю работу, да, всю, как сказать, интеллектуальную собственность где-то закупают, а потом нанимают людей, которые заявляют, что что им принадлежит эта технология и что они ей управляют. Да? А здесь все по-другому. Здесь есть Рональд, он на самом деле разрабатывает, на самом деле его технология ему принадлежит, да, и он, как сказать, отстаивает, да, то есть презентует эту технологию, представляет ее везде на ивентах, вот. И он, в принципе, публичный человек. Okay. Okay, so in addition, you can see that Ethereum has bugged, Bitcoin Cash has bugged, USDT has bugged. Top blockchain technology is not mature in the world at the moment. That's a fact. So that's one thing, problems. Second, as in outside, we are doing something that no one else did. Honestly, we do not have a perfect platform at the moment. We do not. But we are trying to drive ourselves towards that direction. So we are learning as well, and regardless what, we are trying our very best to make the profit for the users. So right now we are at a good, positive direction that we can see, because we will have more options for people to use. We will have more investment options. We have more source of revenue as well. So we're driving ourselves to that direction as in a journey. So it's not an ICO, it's a project. It's the business proposal. It's what Rono have envisioned with his 4th generation technology, a mobile blockchain network that owns by everyone. So, yeah, it's a journey for everyone. Ну, значит, при всем этом, да, при всех этих преимуществах, на самом деле Cloud Token не, как сказать, не идеальный проект. Ну, как сказать, есть еще много потенциала для улучшения. Сама технология блокчейн еще не усовершенствована. И они, как бы сказать, пользуются этой неусовершенствованной технологией, но, тем не менее, они стремятся, да, к идеалу, да, постоянно улучшают систему, да, постоянно стабилизируют систему. Да. То есть, естественно, все не работает идеально, но они к этому стремятся. Да. Вопрос такой, мог бы Мэтт на секунду включить камеру и что-то пожелать участникам Cloud Token из СНГ, из стран СНГ? Что бы он пожелал? So a very specific request to you, Matt, if you could turn on your camera for a second and wish something to the CIS people, to the Russian-speaking teams. The hotel. So it's kind of weird. Hey, cool. All the words I know are foul languages, my friend. You cannot put it on recording in Russian. No, it can be in English, that's fine. But not in Chinese, please.
Okay, so first of all, thank you for you guys for the support of Cloud Token. It's been a journey for us. It's been a journey for everyone. Me and Ronald working very hard to make sure everything is perfect and drive us to a decentralized direction. So we're trying to do something different among the market. It won't be easy. It won't be as fast as you can see we're comparing to other wallets, but it's real. It's on chain. So blockchain is never for convenience. Blockchain is for privacy. It's for anonymity, and it's a game changer. So glad that you're on board and hope you drive along the journey with us. Да, попытаюсь перевести дословно, ну не дословно, а, как сказать, достойно. Значит, он очень рад, что команда из СНГ присоединилась к этому путешествию. Он называет это путешествием, потому что на самом деле все только начинается. Да. Они очень усердно работают над самой системой, они постоянно улучшают ее, и они надеются, что пользователям нравится, и они будут, как сказать, извинять за сбои, которые могут происходить иногда. Просто на самом деле рост сумасшедший. Вот. Они очень стараются сделать эту систему самой лучшей, и она будет отличаться от всех других систем, которые существуют. Это их цель, да, и он очень рад, что наша команда, то есть команда СНГ, поддерживает этот проект. And then one last one. Спасибо, увидимся. Спасибо большое. Thank you, man. Thanks a lot. Thank you, man. Really appreciate your time. Pleasure. Sorry for disconnecting earlier. Not my fault. In Malaysia. See you in Malaysia, yeah. Thank you, man. Thank you. Yeah, take care, guys. Take care. Bye. Bye. Enjoy your day. Bye. Ciao. Bye. Bye. Thank you.